Hello my good people, good to see you once again. Leo tunazungumzia kuinvest 50,000 kwa hiki tunaitangwa Treasury Bonds. Najua mwaisikia hii jina inaitwa Treasury Bonds na hujaijua inamaanishanga nini. So leo it's the day, pia wewe take advantage of this situation, alright? But before we do that, as always, take 1 second. It is free and it is fast, alright? Hapo hivyo chini on your right, hapo hivyo juu kuna button kameandikwa subscribe, kameandikwa in black. Kaguze tu, it's 1 second and it's free. Hapo hivyo chini kuna kengine kamechorwa kwa mkono just like this. Kaguze tu, that's a like. And guess what happens, right? I know you're asking yourself, okay, what is the importance of that? The importance of that is that any video nita-upload in future utakuwa unajulishwa na YouTube, so you will never ever miss any of my videos. Alright, so stick around. Sasa leo tuanze what is a treasury bonds na unaweza take advantage aje with your 50,000. Alright, treasury bonds hii ni kitu tunaitanga medium to long term investment. Hii ni situation yenye government unapata haina do ya kutosha, so inattach to its people to be able to raise what I call the local currency. Unapata government inahitaji shilling lakini pesa zenye iko nayo haijatosha. So in short namaanisha government inakopa wananchi. Umeishi kulalamika, oh government ya Kenya inakopa pesa mingi, oh ilienda. Mbona nayo stake hii advantage uwakopeshe pia wewe uko unatengeneza pesa. This information they don't share. These rich people kwa our country they don't share this information. You can only get it hapa kwa Good Joseph na kuambia wewe kama uko hapo hivyo, irrespective of the job unafanya, unaweza invest ukopeshe serikali do and you're able to get the money. Alright, and by the way, this is one of the surest way of investing because government will be here and you'll get your money back, of course, with your interest. Alright, so tuanze. So unafanya aje if you want to buy treasury bonds? It is very simple. Before we do that, you have to understand kuna kwanga na different types of bonds. Alright, kuna kitu tunaitanga, excuse me about that, kuna kitu tunaitanga fixed coupon. Fixed coupon ni nini? Ni kumaanisha ile interest yenye utamake kwa hiyo pesa yenye utainvest, it is determined na you already know how much you will be able to make at the end of the period ya hiyo specific bond yenyewe mwenyewe unainvest. You get my point? Alright, kuna ingine inaitangwa infrastructural bond. Actually hii released less than 2 months ago. Kuna yenyewe government ili float ikasema inahitaji pesa za infrastructure. Hizi ni pesa za kutengeneza barabara na vitu kama hizo. Na by the way, guess what ilisema? Ilisema ni tax free. You pay nothing as a tax. I'm telling you my friend, a lot of people missed out. Na hiyo it's a very very good. Na actually inaenda for a period of 20 years. Can you imagine investing somewhere? Ni kama ujenge nyumba and then utakuwa unapata rent yako each and every 6 months. Kwa sababu inakuanga semi-annually. Semi-annually means after miezi 6 unapata your return. Nimedecide kuongea hii video ina Kiswahili so that at least inafikia watu wengi na you guys you can be able to understand. You get my point? Instead of kutumia kizungu nyingi hapa, maybe una float na vitu kama hizo. Alright? So nimesema kuna hizo two types. Kuna zingine lakini nitazungumzia sana hizo. Nimesema kuna infrastructural bond na nimesema kuna hiyo inaitwa fixed coupon. Kuna zingine zinaitangwa zero coupon, kuna zingine zinaitwa whatever. So far tunazungumzia hizo mbili kwa sababu they are the most popular one. Alright? So fine. Nani anaweza nunua bonds? That's the very first question unajiuliza hapo hivyo. Mtu mwenye anaweza afford ama mtu mwenye ameruhusiwa kununua bond ni mtu mwenye ni resident. Kumaanisha yeye ni Mkenya anaishi huku and you have a bank account with a commercial bank in Kenya. You get my point? Kwa mfano akina KCB, akina nini, you have a commercial bank, you have a commercial account kwa banki za Kenya. Get my point? So wewe umequalify to buy what? A treasury bonds. Get my point? The other one, ama mtu mwingine ama watu wengine ambao wanaruhusiwa kununua treasury bonds ni kikundi, corporate. Na hapa ni wale watu ambao wako na vikundi. Kindly songea karibu ni upe this idea. Kuliko hizo pesa zenyewe mnaenda mleka tu mahali kwa bank na azizani anything. Mbona usiweke kwa treasury bonds? Kwa sababu if you guys you are a corporate or you are united somewhere and you have a sort of a corporate, then you can go open a CDS account from the CBK. Ile CDS account yenye inahitajika kwa kubuy treasury bonds si ile yenye inakuwa operated by the brokers ya stock market. Hii it's a CBK authenticated CDS account, that central depository system. You get my point? So hao ndio watu ambao wanaruhusiwa. Watu wengine ambao wanaruhusiwa kununua treasury bonds ni mtu ambaye si Mkenya. Get the point? Provided awe na CDS account ya Kenya ama awe mfungua ama awe a nominee of either a CBK or awe nominee of any commercial bank in our country. Get the point? So nimesema hao watu watatu. Mtu individual, corporate kama mko na kikundi ama mtu mwenye si resident wa Kenya awe nominated, then anaweza nunua hii bonds. Alright, the next question is this. Nitajua aje mtu anaendaga wapi ndio anunue hizo treasury bonds? Tulia. This is how you do it, alright? Unaendaga kwa the official website. Kwa sababu siku hizi, okay, sitakwambia mambo ya gazeti wanaekanga sijui after 2 weeks, after every month.
hiyo sitakwambia cause watu wengi hata wanunua gazeti. So where you can get them ni online. Enda tu kwa www.centralbank.go.ke. Okay fine, nitakopi hiyo link hapo hivi kwa description of this video, utaweza kuipata. In short nasema aje, uende kwa official website ya Central Bank of Kenya. Hapo hivyo under summit tunaitanga the prospectus. Hapo hivyo ndo huwa wanaweka bonds zenye ziko available na utaweza kuzipata. Inakuanga I think the second weeks after every month, kitu kama hiyo. Unaweza kuwa una check each and every time upate when you have those bonds available. Pia uone period yenye hiyo bond inapeana na ni bond aina gani, so that at least you can be able to know itachukua hii because of this and that and that. Alright, so the minimum amount of money unafaa kuwa nayo for you to be able to buy a treasury bond is only 50,000. Na kama unataka kuinvest more on that, the other amount has to be in multiples of 50,000. Alright, yani hiyo pesa zinaweza gawanyika into multiples of what? Of 50,000, 100,000, 150, 200, 250. You get my point? That is exactly what it means. Alright, so fine, tumeshajua mali unaweza enda ununue hizo treasury bonds, tumejua types of treasury bonds, tuko na CDS accounts, tumejua nani anaweza nunua. Alright, so the next question is this is the most popular question. Now how do I make money? Simple. Sitakupia mahesabu nyingi kwa sababu we have a lot of big mahesabu hapo hivyo penye unafaa kucalculate, but the fact remains here, you make money. Alright, basically treasury bonds ni kama unauziwa 100 bob, unauziwa so, lakini unapewa discount ya 4.375 shillings. I don't know whether we are still together, meaning like hiyo inaitwa coupon interest. Unapata like unanunua hiyo so lakini haununui so. Ni kama kukwambia aje, hapa niko na so nataka kukuzia hii 100 lakini nitakuuzia shilingi 96. You get what I'm saying? So it's like unanunua hiyo so at a less amount, so that is what you get an interest, and that interest now you multiply by the number. You take the 100,000 you have or you've invested, divide it into 100, get the interest that you are getting, and then after that you multiply the number and you get amount of money that you'll be able to get at the end of the day. But again, when you're investing, kuna factors unafaa kuconsider. Kuna vitu tunaitanga the way how much you'll be able to raise or to pay when you're buying that treasury bonds. Kuna three situations. Kuna yenye unaweza nunua with equivalent amount of money tunaitanga par, kuna nyingine inaitangwa discount one, na kuna nyingine inaitangwa what do we call, hiyo jina imepotea, but kuna yenye unapata iko juu, kuna yenye iko chini, na kuna yenye inatoshana na that amount of money that you want to invest. Alright, okay, forget about those numbers, forget about those big numbers, wewe concentrate na hii. It's like unanunua so, that's the simplest way to explain. Kama unanunua shilingi 100 lakini unainunua shilingi 96. In real sense uko na so lakini uliinunua 96 shillings. So hizo coins za juu, it is the money you get as your interest at every 6 months. It's called semi-annually. Baada ya miezi 6 unapata your interest for the next period of that specific bond for it to mature. Kama ulichukua bond ya 10 years, so utakuwa unapata hiyo interest baada ya miezi 6 for the next 10 good years. Alright, to me that sounds like a good deal. Alright, na hii ndio matajiri huwa wana invest but they never share you and they never tell you. Get my point? So fine, what else do you need to understand? Of course, wherever there is money, government lazima ikuwe hapo hivyo ndani, because story na tax. I know you are asking how about tax na vitu kama hizo. Tax itakuwa, lakini kuna situation yenye unaweza jipata hauna tax. Kuna depend, ukinunua bond yenye ni zero or can be 1 to 9 years, tax inakuanga 15% withholding tax. Lakini ukinunua yenye ni beyond 9 years, let's say from 10 and above, inakuanga 10% of the withholding tax. So the longer the bond, the more advantageous it is. You get my point? So that is how you go ahead and be able to buy bond. Another question that people ask is this: okay, fine, what if I don't want to wait like the 10 years? Can I just break the nini? Can I break the bond period and decide to go back of my mind? Of course you can. Inaitangwa rediscounting. Like you can decide now to say like, okay fine, I don't want to wait like ilikuwa ya 10 years na wewe umeenda like for the 6 years and you feel like, okay fine, I want to withdraw my money because I want to invest it somewhere. Like, can I get my money? Of course you can, or any other time you can be able to get back your money. But of course inakuanga a bit punitive, meaning wanajaribu to make it not, wanna make it quite discouraging for you to actually do that, because unapata kuna vitu utakatwa hapo tu, pesa unakatwa, lakini mimi wanasema numbers don't lie. Ukipiga hesabu uone zile pesa umeshatengeneza up to the 6th year vis-a-vis pesa yenye watakukata, unaona ina make sense, then you go ahead and get your money and you get out of the bond, and then you invest your money in a different way. All right,
Fine. So that's why I always tell people, if you have your cash there like 50,000, you're wondering where can I invest it? What can I do with it? Go ahead and invest with these government bonds. If you have your million bob, 2 million, 30 million, you go ahead and invest in that thing, all right? Although kuna kwanga na limits. Huwezi enda tinunue tena ati ya pesa mingi. I think the treasury bills inakwanga na limit ya 20 million ama bonds. Anyway, I'll confirm that and I'll still pin it on the comment, on the description of this video as well. So tumesema aje, if America, what I've just said, the minimum amount of money you need to buy a treasury bonds is 50,000. Who can buy, I said, is a resident or a corporate or a person who is not a resident. Nikasema unahitaji CDS account. Nikasema there are several types of treasury bonds. Kuna infrastructure bond, kuna kitu inaitangwa zero coupon. Nikasema nitaconcentrate na hizo mbili, and then nikasema inakuanga from 1 to 30 years, inakuanga hiyo period, inakuanga medium to longer. Nikasema kuna kuanga na withholding tax ya 15% kama bond maturity yake ni 1 to 9 years, na nikasema it is 10% if it is beyond 10 years. Fine. What happens when the bond matures? Let's say ulikuwa patient, ukakula hiyo pesa yako pole hadi bond ikamature. What happens? This is what happens. You get back what we call the face value. Face value ni zile pesa zenye uliinvest. Kama uliinvest your 50,000, you get back your 50,000. You get my point? And of course, you've been eating your interest throughout the bond period. That is how we do it. You get my point? So you get back your investment, and of course you've been eating the interest. But you never decide to plow back that cash and continue, investing and continue eating the money, if that name applies, eating the money. You get my point? So that is the point. That's what it means by treasury bonds. Nikasema it's the way government inakopa watu pesa, wa Kenya to be specific. Or it doesn't have to be Wakenya, it can be Wakenya ama anybody outside there, but the purpose is to raise the local currency so that at least it can be able to fund its activities. Unasikianga wanasema government pesa zenye zimecollect haiziwezi tosha na budget yenye wamesha prepare. It's like una budget more than you want, right? For you to survive, you have to go the debt way. Unasikianga wanasema debt ceiling ya Kenya iko juu, tunafaa kukopa. Wacha complain every time, my friend. Just be smart. Take advantage of the situation. Kopesha gavado, pia wewe uenjoy na maisha ikuwe simple. That's the trick and that's the point. Because if you put that money in your bank, it doesn't make you anything. That's the point. And actually, kukopesha gava, it's one of the surest way you can invest your money, because you're sure your money will be back. It will be in good shape. Unless the government collapses, and unless the country goes the collapsing way. And before that happens, my friend, it can be years and years. That's the point. All right. So anyway, guys, if you're out there, if you'd like to go that way, maybe hujaelewa everything like what I've just said, I have a full information in a PDF document for both of those two investments. Leo nimezungumzia treasury bonds. Next time nazungumzia treasury bills. But if you'd like to get all that information in a PDF form, summarized everything for you, it is ready. You can get your copy. It's only $6.50. If you get that copy, you're good to go. Anyway, make sure that you get my number from the description of this video. You get your copy, you'll be able to understand. And if you'd like any other booklets I have about business plan, business ideas, circles, investments, blah blah blah, to come is only $2.20. You get your copy, you're good to go. And for now, if you've reached this video up to this point, I want to say thank you. Make sure you subscribe, you hit the like button, comment down below, share this video, turn the notification bell so you'll be notified when I upload the new videos. For now, what can I say apart from thank you, and see you the next time. Thank you.